history. Karnataka, one of the ancient land of India, and it is famous because it having the 2000 years of history. ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕವು 2000 ವರ್ಷದ ಭವ್ಯವಾದಂತಹ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂತಹದ್ದು. ಇಂದು ನಾವು ಕರ್ನಾಟಕದ ಇತಿಹಾಸದ ಕುರಿತು ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಕಾರಣ ಕರ್ನಾಟಕದ ಜನರಾದಂತಹ ನಾವು ಯಾವಾಗ ಒಂದು ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಅಥವಾ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ, ಆಗ ಈ ಕರ್ನಾಟಕದ ಇತಿಹಾಸದ ಕುರಿತು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಲಾಗುವಂತಹದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಕರ್ನಾಟಕದ ಇತಿಹಾಸದ ಕುರಿತು ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಂತಹದ್ದು. जब हम कर्नाटक में रहते हैं तो रीजनल हिस्ट्री के ऊपर भी बहुत से सवालात पूछे जाएंगे. उस हिसाब से आज जो है हम कर्नाटक की तारीख के बारे में कुछ डिस्कशन करेंगे. कर्नाटक में हुकूमत करने वाली पहली सल्तनत कोई थी तो वो है ಶಾತವಾಹನಾಸ್. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಆಳಿದಂತಹ ಮೊದಲ ಮನೆತನ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಶಾತವಾಹನರು. ಶಾತವಾಹನರಕ್ಕಿಂತ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಇತಿಹಾಸದ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಮಾಹಿತಿ ದೊರೆಯುವುದು ಎಲ್ಲಿಂದ ಅಂದರೆ ಮೌರ್ಯರ ಆಳ್ವಿಕೆಗೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಬಹುಭಾಗ ಒಳಗೊಂಡಿತ್ತು ಎಂಬುವುದು. यानी कर्नाटक में मौर्यस की हुकूमत भी पाई जाती है, जिसकी वजह से कर्नाटक में अशोका के इंस्क्रिप्शंस मिले हैं. अगर कर्नाटक में इंडिपेंडेंट किसी सल्तनत की हुकूमत शुरू हुई है तो वो है शातवाहनास की. शातवाहनास were considered as the first dynasty which ruled in a Karnataka region. Shatavahanas, who were the first dynasty of Karnataka, were ruled from 235 BC to 215 AD. शातवाहनास जो है कर्नाटक में 235 से 215 तक AD BC से AD पीरियड तक इनकी हुकूमत कर्नाटक में मिली. To study about the Shatavahanas, we have the references of different sources. Even though the Puranas speaks about the Shatavahanas, that the Vayu Purana and Matsya Purana. वायु पुराण में और मत्स्य पुराण में शातवाहनास का जिक्र आता है. उतना ही नहीं, अशोक के इंस्क्रिप्शन में भी जो है शातवाहनास का जिक्र आया है. तो इस हिसाब से बहुत ही पुरानी जो हुकूमत यहाँ पर पाई गई कर्नाटक में तो वो है शातवाहनास की. शातवाहनास who were ruled in Karnataka and they were one of the oldest dynasty in the Karnataka. ಈ ಮನೆತನದ ಬುನಾದಿಯನ್ನು ಹಾಕಿದವನು ಸಿಮುಕ. The founder of the Shatavahanas was Simuka. Then another important ruler, Shatakarni the first, who was considered as the third ruler of the Shatavahanas. Third ruler of the Shatavahanas. Let admit some people, they are waiting. Shatakarni फर्स्ट जिसको शातवाहनास के बादशाहों के अंदर तीसरा बादशाह कहते हैं, ये कलिंगा का खारेवेला किंग कॉन्टेम्पररी. He was the contemporary of Kharevela of Kalinga. Then the Shatakarni the second, he was another important ruler of Shatavahanas who was performed Ashwamedha Yaga, horse sacrifice. The first king of South India, we found the reference who performed the horse sacrifice or Ashwamedha Yaga. अश्वमेध याग करने वाला जो है पहला बादशाह कोई है कर्नाटक का तो वो शातकर्णी सेकंड है, जिसका रेफरेंस हम नानाघाट इंस्क्रिप्शन में पाते हैं. नानाघाट इंस्क्रिप्शन नैनिका का इंस्क्रिप्शन है
Nayanika, she was the wife of Shatakarni II. And next we found another important ruler of the Shatavahanas, that the Hala. Hala was considered as the 17th king of Shatavahanas. Hala जो है 17th king है, and he was famous as a scholar. ये जो है बहुत ही फेमस हुआ है अपनी जंगों की वजह से नहीं, अपनी किताबों की वजह से. He wrote Gatha Saptasati, the book written by Hala called as Gatha Saptasati, which is in a Prakrit language, and it is in a erotic style. It is in a erotic style. ಇದನ್ನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಶೃಂಗಾರ ಕಾವ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ. ಗಾಥಾ ಸಪ್ತಸತಿ ಹಾಲ ಬರೆದಿರುವಂತಹ ಕೃತಿಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಪ್ರಾಕೃತ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಇದನ್ನು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರಿ ಪ್ರಾಕೃತ ಭಾಷೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ. ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರಿ ಪ್ರಾಕೃತ ಭಾಷೆ ಎಂದು ಕರೆಯುವಂತದ್ದು. And he was the king who invaded on Sri Lanka. The evidence that he wrote Leelavai, another book called Leelavai, which describes his invasion on the Sri Lanka, Ceylon, which called was Ceylon, जिसको सिलोन भी कहते हैं. श्रीलंका के ऊपर इसने चढ़ाई की थी और वहां he married the princess of Sri Lanka, Leelavati, and wrote the book called Leelavai. So he was known for his scholarly works. And the next important ruler of the Shatavahanas, he was Gautami Putra Shatakarni. ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಗೌತಮಿ ಪುತ್ರ ಶಾತಕರ್ಣಿ ಎಂದೇ ಖ್ಯಾತಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡವ. ಈತನ ಹೆಸರೇ ಸೂಚಿಸುವಂತಹದ್ದು ಗೌತಮಿಯ ಪುತ್ರ ಶಾತಕರ್ಣಿ. In history we found the first reference, the person using the name of mother along with his name. अपनी माँ के नाम के साथ जो है इसको जानते हैं हम. ये तारीख में पहला है जिसको उसके नाम के साथ उसकी वालिदा का नाम भी जोड़ा गया है. That he was called as a Gautami Putra Shatakarni. He ruled from 106 to 130 AD. It was the period of Gautami Putra Shatakarni. We found the reference about him in a Nasik inscription. नासिक इंस्क्रिप्शन में गौतमी पुत्र शातकर्णी के बारे में डिटेल्स हमें मिलेंगे. नासिक इंस्क्रिप्शंस इंपॉर्टेंस क्या है? इस नासिक इंस्क्रिप्शन का इंपॉर्टेंट ये है कि इस इंस्क्रिप्शन को लिखवाने वाली जो है उसी की वालिदा गौतमी बालाश्री. ಗೌತಮಿ ಬಾಲಾಶ್ರೀ ಗೌತಮಿ ಪುತ್ರ ಶಾತಕರ್ಣಿಯ ತಾಯಿ ಅವಳೇ ಹೊರಡಿಸಿರುವಂತಹ ಶಾಸನ ನಾಸಿಕ್ ಶಾಸನ. ಈ ಗೌತಮಿ ಪುತ್ರ ಶಾತಕರ್ಣಿಯ ಸಾಧನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡುವಂತಹ ಶಾಸನವಾಗಿದೆ. According to the Nasik inscription, Gautami Putra Shatakarni defeated the Shakas ruler Nahapana and killed his brother-in-law in the battle. He was Ushava-datta. नहापाना जो शकाज रूलर है उसका इसने खातिमा किया, उसको जंग में हरा दिया. और he has restuck the coins of Nahapana. नहापाना के कॉइन्स को जो है रिस्टक करके उसको यूटिलाइज किया, यूज में लाने वाला बादशाह गौतमी पुत्र शातकर्णी. He had the title Trai Samudra Toya Pita Vahan. इसका टाइटल था त्रय समुद्र तोया पिता वाहन. त्रय यानी थ्री, समुद्र मीन्स द सी, समंदर. तोया पिता वाहन means one who have a horse as his vehicle which drank the water of three seas. This was the title of Gautami Putra Shatakarni. And this the Gautami Putra Shatakarni was succeeded by Vashishta Putra Shri Pulamai. Then he was succeeded by Yajna Shri Shatakarni.
But the Shatavahanas were contributed a lot to the field of art and architecture, especially their architectural remains have been found at Nasik, Karle, अमरावती अमरावती का जो चैत्यालय है, बहुत ही फेमस चैत्यालय है, it was built by the Shatavahanas. The Shatavahanas were built the Chaityalaya. Chaityalaya, nothing but the Buddhist temple built by the Shatavahanas. Then the Viharas were built by the Shatavahanas. Viharas, nothing but what you call the rest house for the Buddhist monks. ಚೈತ್ಯಾಲಯ ಮತ್ತು ವಿಹಾರಗಳನ್ನು ಇವರು ನಿರ್ಮಾಣಗೊಳಿಸಿರುವಂತದ್ದು ಪ್ರಮುಖ ನೆಲೆಗಳಾಗಿರುವಂತಹ ನಾಸಿಕ್ ಆಗಲಿ, ಕಾರಲಿ ಆಗಲಿ, ಅಮರಾವತಿ, ಇವು ಪ್ರಮುಖ ಅವರ ನೆಲೆಗಳಾಗಿವೆ. ಇದು ಶಾತವಾಹನರ ಬಗ್ಗೆ. ಶಾತವಾಹನರು ಇನ್ನೊಂದು ಇವರ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಮುಖವಾದದ್ದಂದ್ರೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಕೆಲ ಇತಿಹಾಸಕಾರರ ಪ್ರಕಾರ ಶಕವರ್ಷ ಎಂಬುವುದೇನಿದೆ, ಕ್ರಿಸ್ತ ಶಕ 78ರಲ್ಲಿ ಆರಂಭಗೊಂಡಿರುವಂತಹ ಶಕವರ್ಷವೇನಿದೆ, ಈ ಶಕವರ್ಷವನ್ನು ಶಾತವಾಹನರ ಅರಸನಾದಂತ ಹಾಲ ಆರಂಭಿಸಿದ ಎಂಬುವ ಜಿಜ್ಞಾಸೆಯು ಈ ಇತಿಹಾಸಕಾರರಲ್ಲಿ ಇರುವುದನ್ನು ಕಾಣುತ್ತೇವೆ. ಶಕ era, as some historians said that it was started by the Kushanas, by Kanishka, but some the South Indian historians, they assume that it was started by the Shatavahana's ruler Hala. Okay, this is about the Shatavahana dynasty, which was considered as the first dynasty ruled in Karnataka. कर्नाटका में हुकूमत करने वाली ये पहली जो है इंडिपेंडेंट डायनास्टी है, जो शातवाहनास की डायनास्टी है. Then coming to the Kadambas of Banavasi. Kadambas of Banavasi were considered as the first Kannada dynasty. First Kannada dynasty, or originally they were belonging to the कर्नाटका. इस खानदान को हम कहते हैं, एक कदम्बा खानदान की हुकूमत कर्नाटक में जो शुरू हुई है, ओरिजिनली वो कर्नाटक वाले हैं. शातवाहनास को ओरिजिनली कर्नाटक वाले नहीं कहते, क्योंकि उनका रिलेशन आंध्रा के साथ है, महाराष्ट्र के साथ है, और एक ही रेफरेंस हम में पाते हैं कि वो कर्नाटक से जुड़े हुए हैं. तो उसको कर्नाटक की डायनास्टी नहीं कहा गया, यानी ओरिजिनल कन्नडिगास नहीं है. तो ओरिजिनल कन्नडिगास कर्नाटक के डायनास्टी किसको कहते हैं? कदम्बास को कहते हैं. कदम्बास की बुनियाद रखने वाला जो है मयूर वर्मा. ಮಯೂರ ವರ್ಮ ಕದಂಬರ ಬುನಾದಿಯನ್ನು ಹಾಕಿದವನು, ಮೊದಲ ಕನ್ನಡದ ಮನೆತನವೆಂದು ಕರೆದಿರುವಂತಹ ಬನವಾಸಿಯ ಕದಂಬರು. Their capital was Banavasi. Banavasi near the Sirsi. When we go to the Banavasi, it was the capital of the Kadambas. It was the capital of the Kadambas. Mayura Varma, regarding him, there is a story that he was born in a Brahmin family. The Talagunda inscription gives in detail about the Mayura Varma. Earlier he was called as a Mayura Sharma. Ata Mayura Sharmanidda. Sharma, which the surname indicate that he belongs to the Brahmins. Then he embraced or converted as a Kshatriya and became Varma. Mayura Sharma, Mayura Varmanagiruvanthaddu. ಇದರ ಕಥೆ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, he went for a higher studies to Kanchi at Tamil Nadu. Kanchi, it was a Ghatikasthana or the educational center during that period. ಆ ಕಾಲದ ಒಂದು ಉನ್ನತ ವ್ಯಾಸಂಗದ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣದ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿರುವಂತಹ ಕಂಚಿಗೆ ಆತ ತೆರಳಿದ. There he was insulted by the Pallava soldiers. ಪಲ್ಲವರ
ಸೈನಿಕರಿಂದ ಆತ ಅವಮಾನಕ್ಕೀಡಾದ. ಆ ಅವಮಾನದ ಸೇಡನ್ನು ತೀರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಆತ ಈ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಕ್ಷತ್ರಿಯನಾದ. ಶ್ರೀಶೈಲ ಪರ್ವತಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಯುವಕರನ್ನು ಸಂಘಟಿಸಿ ತನ್ನದೇ ಆದಂತಹ ಸೇನೆಯನ್ನು ಸಂಘಟಿಸಿದ. He organized his own army at Srishaila, where he gathered the youths and organized an army. Then he captured the surrounding areas, and his authority was accepted by the Pallava king Shivaskanda Varma. ಪಲ್ಲವರ ಅರಸ ಶಿವಸ್ಕಂದ ವರ್ಮನಿಂದ ಆತ ಗೆದ್ದಿರುವಂತಹ, ಆತ ಪಡೆದಿರುವಂತಹ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ ದೊರೆತು ಆತ ಕದಂಬ ಮನೆತನಕ್ಕೆ ಬುನಾದಿಯನ್ನು ಹಾಕಿರುವಂತಹದ್ದು. ಬನವಾಸಿ ಅವರ ರಾಜಧಾನಿಯಾಗಿರುವಂತಹದ್ದು. He was the first ruler and the founder of the Kadamba dynasty. After the Mayura Varma, Kangavarma was ruled, Bhagiratha Varma was ruled, Raghuvarma was ruled, and the most important I would like to express that the Kakusta Varma of the Kadambas. Why I am explaining about the Kakusta Varma? Kakusta Varmana ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಕಾಕುಸ್ಥ ವರ್ಮನ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷವೇನಂತಂದ್ರೆ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಆತನ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳುವಂತಹದ್ದು. ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಕಾಕುಸ್ಥ ವರ್ಮನ ಕಾಲದಲ್ಲಿಯೇ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ತೇವೆ. ಕನ್ನಡದ ಮೊದಲ ಶಾಸನವಾಗಿರುವಂತಹ ಹಲ್ಮಿಡಿ ಶಾಸನ 450 ಕ್ರಿಸ್ತ ಶಕ 450 450 AD, the Halmidi inscription, which considered as the first Kannada inscription, it was belonging to the Kakusta Varma. It was belonging to the Kakusta Varma, the Halmidi inscription. Okay, that the main important aspect of Kakusta Varma's period, that the first Kannada inscription, which belonging to 450 AD, it belongs to the Kakusta Varma. And these the Kadambas of Banavasi, they were contributed a lot to the field of art, and especially the Madhukeshwara temple at Banavasi. Madhukeshwara temple at Banavasi, which was built by these the Kadambas, it was one of the great contribution of the Kadambas of Banavasi. Okay, the next, the most important dynasty which was ruled in the southern part of South India, that the Karnataka, southern part of Karnataka, that the Gangas, ಗಂಗರು. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಆಳಿದಂತಹ ಮನೆತನಗಳಲ್ಲಿ ಗಂಗರು ಬಹಳ ಪ್ರಾಚೀನ ಮನೆತನದವರು. ಪ್ರಾಚೀನ ಮನೆತನ ಅಂದ್ರೆ ತಪ್ಪಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಗಂಗರು ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ಆಳ್ವಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಬಹಳ ಸುದೀರ್ಘ ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಕೆಲ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಆಳಿದರೆ, ಕೆಲ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಬಲವಾಗಿರುವಂತಹ ಮನೆತನಗಳ ಅಧೀನರಾಗಿಯೂ ಆಳ್ವಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಮನೆತನ ತಲಕಾಡಿನ ಗಂಗರ ಮನೆತನ. ತಲಕಾಡ್ was the capital of the Gangas. The first capital of the Gangas was Kuvalala or Kolar. The present Kolar was the first capital of the Gangas. Later they were shifted their capital to the Talakad, and these the Gangas were dominated over the southern region of Karnataka. ಕರ್ನಾಟಕದ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಪ್ರಬಲರಾದವರು ಗಂಗರು. ಗಂಗರ ಒಂದು ವಿಶೇಷತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಕಾಲ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಅವರು ಚಾಲುಕ್ಯರ ಅಧೀನರಾಗಿ, ನಂತರ ರಾಷ್ಟ್ರಕೂಟರ ಅಧೀನರಾಗಿ, ಹೊಯ್ಸಳರ ಅಧೀನರಾಗಿ, ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮನೆತನಗಳ ಅಧೀನರಾಗಿ ಆಳ್ವಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿರುವುದನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ತೇವೆ. ಗಂಗರ ಒಂದು ವಿಶೇಷತೆ, ಗಂಗರ ಆಳ್ವಿಕೆಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿಯೇ ಒಬ್ಬ ಮಂತ್ರಿ ಬಹಳ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯನ್ನು ಪಡೆದವನು. ಆ ಮಂತ್ರಿ ಯಾರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಚಾವುಂಡರಾಯ. ಚಾವುಂಡರಾಯ ಗಂಗರ ಮಂತ್ರಿಯಾಗಿದ್ದರೂ ಸಹ ಆತ ಯುದ್ಧಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಂಡ, ರಾಯ ಎಂಬ ಬಿರುದನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರುವಂತಹದ್ದು. ಜೊತೆಗೆ ಆತ ಒಬ್ಬ ವಿದ್ವಾಂಸನಾಗಿ ಚಾವುಂಡರಾಯ ಪುರಾಣವನ್ನು ಬರೆದ.
Chaundaraya, though he was a minister, but he was became very famous because of his dint, his ability. And he was a great scholar of that period. And he wrote Chaundaraya Purana. And another, the great contribution of Chaundaraya, that the Bahubali, the statue of a Bahubali, Gomteshwara Vigraha ಅಂತ ಹೇಳಿ ಏನ್ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು, Gomteshwara, at Shravana Belagola. Shravana Belagola में जो गोमटेश्वर है या बाहुबली है, it was built by चाउंडराया. चाउंडराय ने जो है उसकी बुनियाद रखी, उसने उसको बनाया, जो श्रवण बेलगोल का बहुत ही फेमस है. आई थिंक यू माइट रिमेम्बर महामस्त अभिषेक जो होता है 12 साल को एक बार श्रवण बेलगोल में, बाहुबली का या गोमटेश्वर का, जिसको बनाने वाला कौन है? गंगास का मिनिस्टर चाउंडराया. चाउंडराय ने उसको बनाया. These are some early important dynasties of Karnataka. A few questions can be asked on these. And coming to the next important dynasty of Karnataka, which was ruled in the northern part of Karnataka, that was the Chalukyas of Badami. ಬಾದಾಮಿಯ ಚಾಲುಕ್ಯರು. ಬಾದಾಮಿಯ ಚಾಲುಕ್ಯರು ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಆಳ್ವಿಕೆಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ತಮ್ಮ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಿ ಆಳ್ವಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದವರು. चालुक्यास ऑफ बादामी जो है नॉर्थ कर्नाटक में अपनी हुकूमत शुरू करते हैं और उनकी हुकूमत साउथ कर्नाटक में भी फैलती है. The first ruler of the Chalukyas of Badami, which is in Bagalkot district, present Bagalkot district, Badami, and the founder of the Chalukyas of Badami was Jayasimha. Jayasimha, the founder of Chalukyas of Badami. He was succeeded by Ranaraga. Then the next important ruler, Pulkeshi the first. Pulkeshi the first was considered as the first independent ruler of the Chalukyas of Badami. Therefore, he was regarded as the real founder of the Chalukyas of Badami. ಬಾದಾಮಿ ಚಾಲುಕ್ಯರ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ನಾವು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವಾಗ ಇಂದಿನ ಬಾಗಲಕೋಟ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬಾದಾಮಿ ಎಂಬುದೇನಿದೆ ಅದು ಅವರ ರಾಜಧಾನಿಯಾಗಿರುವಂತಹದ್ದು. ಬಾದಾಮಿ ಚಾಲುಕ್ಯರ ಸ್ಥಾಪಕನಾಗಿರುವಂತಹವನು ಜಯಸಿಂಹ ಎಂಬುವನು. ಜಯಸಿಂಹನ ನಂತರ ರಣರಾಗನ ನಂತರ ಆಳಿದವನು ಮೊದಲನೆಯ ಪುಲಕೇಶಿ. ಈ ಬಾದಾಮಿ ಚಾಲುಕ್ಯರ ನಿಜವಾದಂತ ಸ್ಥಾಪಕ ಎಂದು ಕರೆದಿರುವಂತದ್ದು. ಬಾದಾಮಿ ಚಾಲುಕ್ಯರ ನಿಜವಾದಂತ ಸ್ಥಾಪಕ ಮೊದಲನೆಯ ಪುಲಕೇಶಿ ಎಂದು ಕರೆದಿರುವಂತದ್ದು. ಏಕೆಂದರೆ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಆಳ್ವಿಕೆಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದವನು ಮೊದಲನೆಯ ಪುಲಕೇಶಿ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. therefore he was called as a real founder. ಆತನ ನಂತರ ಆಳ್ವಿಕೆಗೆ ಬಂದವನು ಒಂದನೆಯ ಕೀರ್ತಿವರ್ಮ. ಖ್ಯಾತಿ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆತ ಈ ಬಾದಾಮಿ ಚಾಲುಕ್ಯರ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅರಸನಾದಂತಹ ಇಮ್ಮಡಿ ಪುಲಕೇಶಿಯ ಮಗ. ಒಂದನೇ ಕೀರ್ತಿವರ್ಮನೆ ಈ ಬಾದಾಮಿ ಚಾಲುಕ್ಯರ ಇಮ್ಮಡಿ ಪುಲಕೇಶಿಯ ತಂದೆ ಎಂಬುದು. ಇಮ್ಮಡಿ ಪುಲಕೇಶಿಯ ತಂದೆಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಮಗನ ಖ್ಯಾತಿಯಿಂದಾಗಿ ಕೀರ್ತಿವರ್ಮನನ್ನು ನಾವು ನೆನೆಸುವಂತದ್ದು. That the Kirtivarman first was the father of Pulkeshi second. Kirtivarman the first was the father of Pulkeshi the second. Here we are studying some detail about the Pulkeshi the second. Pulkeshi second was ruled from 600
Pulkeshi II, who was the great ruler of the Chalukyas of Badami, and during his period, the Chalukyan Empire was extended a lot, extended a vast. He was ruled from 609 to 642 AD. 609 to 642 AD, the period of Pulkeshi II. He was the king who converted the Chalukyan kingdom into an empire. ಚಾಲುಕ್ಯ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಚಾಲುಕ್ಯ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿದವನು ಯಾರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆತ ಎರಡನೆಯ ಪುಲ್ಕೇಶಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಎರಡನೆಯ ಪುಲ್ಕೇಶಿಯ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಸಾಧನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನರ್ಮದಾ ನದಿ ಕಾಳಗದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಭಾರತದ ಅರಸನಾದಂತ ಹರ್ಷವರ್ಧನನನ್ನು ಈತ ಸೋಲಿಸಿರುವಂತಹದ್ದು. He was defeated the Harshavardhana. Harshavardhana ko isne hara diya, and he assumed the title Parameshvara. He assumed the title Parameshvara. Even though he has extended his empire up to the Gujarat in the west. In the east, he was extended his empire up to the Vengi Mandala region, the Andhra Pradesh region, where he has extended his empire. And in the south, he extended his empire up to the Karavari, Kaveri River region. He defeated the Pallavas of Kanchi. He defeated the Pallavas rulers, Mahendravarman the first. Then the second one, Narasimhavarman the first. Narasimhavarman first defeated Immadi Pulkeshi. Lastly, he faced the defeat by the hand of Narasimhavarman the first, but the credit of expansion of the empire goes to Pulkeshi the second. ಎರಡನೇ ಪುಲ್ಕೇಶಿಯು ವಿಶಾಲವಾದಂತಹ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಿರುವಂತದ್ದು. ಉತ್ತರದಲ್ಲಿ ನರ್ಮದಾ ನದಿಯವರೆಗೆ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಿದ ಹರ್ಷವರ್ಧನನನ್ನು ಸೋಲಿಸಿ ಈ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಅರಸ ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿರುವಂತದ್ದು. ಉತ್ತರ ಭಾರತದ ರಾಜನನ್ನು ಸೋಲಿಸಿದ ಮೊದಲ ಅರಸ ಎನಿಸಿಕೊಂಡನು. ಈತನು ಗುಜರಾತಿನವರೆಗೂ ದಂಡಯಾತ್ರೆಯನ್ನು ಕೈಗೊಂಡು ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ತನ್ನ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ವಿಸ್ತರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿರುವಂತಹದ್ದು. ಆಂಧ್ರದ ವೆಂಗಿ ಮಂಡಲದವರೆಗೂ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನು ವಿಸ್ತರಣೆ ಮಾಡಿರುವಂತಹದ್ದು. ದಕ್ಷಿಣದಲ್ಲಿ ಕಾವೇರಿ ನದಿಯನ್ನು ದಾಟಿ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನು ವಿಸ್ತರಣೆ ಮಾಡಿರುವಂತಹದ್ದು. ದಕ್ಷಿಣದ ಪಲ್ಲವರನ್ನು ಸೋಲಿಸಿರುವಂತಹದ್ದು. ಒಂದನೆಯ ಮಹೇಂದ್ರವರ್ಮನನ್ನು ಸೋಲಿಸಿರುವಂತಹದ್ದು. ಹಾಗೂ ಕೊನೆಗೆ ಒಂದನೇ ನರಸಿಂಹವರ್ಮನಿಂದ ಆತ ಸೋಲನ್ನು ಕಂಡಿರುವಂತಹದ್ದು ನಾವು ಕಾಣುವಂತಹದ್ದು. These the Chalukyas were called as the early Chalukyans also. ಆರಂಭದ ಚಾಲುಕ್ಯರು ಅಂದ್ರೆ ಇವರನ್ನೇ ನಾವು ಬಾದಾಮಿ ಚಾಲುಕ್ಯರನ್ನೇ ಆರಂಭದ ಚಾಲುಕ್ಯರು ಎಂದು ಕರೆಯುವಂತಹದ್ದು. ಈ ಬಾದಾಮಿ ಚಾಲುಕ್ಯರ ಲಾಂಛನ ವರಾಹ ಬೋರ್, BOAR ಬೋರ್, that the wild pig, we can call it as a wild pig, was the symbol of the Chalukyas of Badami, or the emblem of the Chalukyas of Badami. And during their period, the coin also named as a ವರಾಹ ಎಂಬ ನಾಣ್ಯವನ್ನು ಸಹ ಅವರು ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿರುವಂತಹದ್ದು. ವರಾಹ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದಿ ಇನ್ಕಾರ್ನೇಷನ್ ಆಫ್ ಲಾರ್ಡ್ ವಿಷ್ಣು. ವರಾಹವೇನಿದೆ ವಿಷ್ಣುವಿನ ಅವತಾರ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವರು ವಿಷ್ಣುವಿನ ಆರಾಧಕರು, ವಿಷ್ಣುವಿನ ಭಕ್ತರು, ವಿಷ್ಣುವನ್ನು ಪೂಜಿಸುತ್ತಿರುವಂತಹದ್ದು ವರಾಹ ಇವರ ಲಾಂಛನವಾಗಿರುವಂತಹದ್ದನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ತೇವೆ. ಆಫ್ಟರ್ ದಿ ಇಮ್ಮಡಿ ಪುಲ್ಕೇಶಿ, ದಟ್ ದಿ ಪುಲ್ಕೇಶಿ ದಿ ಸೆಕೆಂಡ್, Vikramaditya the second, who was ruled in the Chalukyan dynasty, and he has recovered whatever the lost region of Pulkeshi the second. It was recovered by Vikramaditya the second. The Chalukyas were contributed a lot to the field of art and architecture. ಕಲೆ ಮತ್ತು ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪಕ್ಕೆ ಅವರ ಕೊಡುಗೆ ಅಪಾರವಾಗಿರುವಂತಹದ್ದು. They were built the 4 cave temples at Badami. 2 were belonging to the Shaivism, that they were the Shaiva means dedicated to Lord Shiva, and 2 were the Vaishnavas, and one was the Vaishnava and another was a Jaina. But most important,
The Nataraja statue was there in the Badami caves. ಶಿವನ ನಟರಾಜನ ಮೂರ್ತಿ ಎಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ದೇವಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಿಲ್ಲ, ಅದು ಎಲ್ಲಿ ದೊರೀತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಬಾದಾಮಿಯ ಗುಹೆಯಲ್ಲಿ ಇದೆ. 16 ಕೈಗಳು ಇರುವಂತಹ ನಟರಾಜನ ಮೂರ್ತಿ. ಶಿವನನ್ನು ನಟರಾಜನ ರೂಪದಲ್ಲಿಯೂ ನಾವು ಕಾಣುವಂತಹದ್ದು, ನಟರಾಜ ಮೂರ್ತಿ ಕೆತ್ತಿರುವಂತಹದ್ದು ಬಾದಾಮಿಯ ಗುಹೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಣುತ್ತೇವೆ. ದೆನ್ ವಿಷ್ಣುವಿನ ಅವತಾರ ವರಾಹ ವಿಗ್ರಹವೂ ಸಹ ಈ ವಿಷ್ಣು ಗುಹೆಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕಂಡು ಬರುವಂತಹದ್ದು. ದೆನ್ ಅರ್ಧ ನಾರೇಶ್ವರಿ ಮೂರ್ತಿಗಳು ನಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ದೊರೀತವೆ. ಅರ್ಧ ನಾರೇಶ್ವರಿ, half portion men and another half the woman, like Shiva and Parvati. From one angle, if we look that the statue, it look like a Shiva, and in another angle it look like a the Parvati, Shiva and Parvati. That the Ardha Nareshwari statue that was found in the caves of Badami. Then the most important thing, that the architectural sites of Chalukyas of Badami, that the Aivale and another the Pattadakallu. Aivale, which was very famous, and Percy Brown, the famous art critic who studied art and architecture of India, he called Aivale as the cradle of Indian architecture. ಐವಳೆಯನ್ನು ಭಾರತೀಯ ದೇಗುಲಗಳ ತೊಟ್ಟಿಲು ಎಂದು ಕರೆದಿರುವಂತಹ ಪೆರ್ಸಿ ಬ್ರೌನ್ ಭಾರತದ ದೇಗುಲಗಳ ತೊಟ್ಟಿಲು ಎಂದು ಕರೆದ. ಪೆರ್ಸಿ ಬ್ರೌನ್ called ಐವಳೆ as the cradle of Indian architecture. cradle यानी पालना, जो बच्चा बहुत जब छोटा होता है तो उसको झूले में जो डालते हैं, उस झूले को कॉमन उर्दू में जो है गंवारा कहते हैं. तो उसमें डाल के जो झुलाते हैं बच्चे को, तो उसके साथ कंपेयर करना, यानी झूले के साथ कंपेयर करना. ತೊಟ್ಟಿಲದೊಂದಿಗೆ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡುವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅರ್ಥವೇನು? इसका मीनिंग होता है कि बच्चा जो है बढ़ना शुरू कहाँ से होता है? जब वो पालने में होता है, यानी झूले में जब होता है वहीं से बढ़ना शुरू होता है. जब उसकी ग्रोथ पहचानी जाती है, यानी उठकर बैठने लगा और पालने से गिरने की कोशिश अगर कर रहा है, उतरने की कोशिश कर रहा है, तो उसके बाद में उसको वहां पे बिठाया नहीं जाता. इसका मतलब जो है इंडियन आर्ट एंड आर्किटेक्चर का डेवलपमेंट शुरुआत कहाँ से हुई है? आईवड़े से हुई है, according to Percy Brown. Percy Brown said that it's a cradle of Indian architecture, means the growth of Indian art and architecture begin with the Aivade. Okay, then some of the famous temples of Aivade. There the Lad Khan temple is there, Durga temple is there. Durga temple's speciality, it is in a U-shape temple. You will not find any where in India that the temple is in a U-shape, which also called as horse-bow shape or the U-shape temple, that was built by the Chalukyas of Badami, and it called as a Durga temple. Durga temple not indicate that it belonging to the Lord or goddess Durga. Durga is the name of the temple. Durga means fort. ಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ಇರುವುದರಿಂದ ದುರ್ಗ ಅಂದ್ರೆ ಕೋಟೆ ಒಳಗಡೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ದುರ್ಗ ದೇವಾಲಯ ಎಂದು ಕರೆಯುವಂತಹದ್ದು. ಅದರ ವಿಶೇಷತೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅದರ ತಳ ವಿನ್ಯಾಸವೇನಿದೆ ಅದು ಕುದುರೆ ಲಾಳಾಕಾರದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹದ್ದು. ಕುದುರೆ ಲಾಳಾಕಾರ, हॉर्स बो शेप. घोड़े की जो नाल होती है उसका शेप जो होता है, यानी इंग्लिश का यू का जो शेप होता है, उस शेप में उस टेम्पल को बनाया गया है. So that's a very, very important temple of that period, Chalukyan period, built at the Aivale. Another, the Meghuti Jinalaya, Jaina temple at Meghuti Jaina temple, and its importance that the famous Aivale inscription of Pulkeshi II has carved in the wall of
मेगोती जीनालया। मेगोती जीनालया के अंदर ये जो है फेमस ऐवळे इंस्क्रिप्शन, जिसको रवि कीर्ति ने लिखा है। रवि कीर्ति इम्मडी पुलकेशी के दौर का सब बहुत ही फेमस एक राइटर था। ಓಕೆ, ಇಮ್ಮಡಿ ಪುಲಕೇಶಿಯ ಕಾಲದ ಒಬ್ಬ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಬರಹಗಾರನಾಗಿರುವಂತಹ ರವಿಕೀರ್ತಿಯಿಂದ ರಚಿತವಾಗಿರುವಂತಹ ಶಾಸನ ಐವಳೆ ಶಾಸನವಾಗಿದೆ. Okay, these are the famous temples. Coming to the Pattadakallu, Pattadakallu was famous for the Virupaksha temple. Virupaksha temple, which considered as one of the largest temple of the Chalukyas of Badami. And their style of art, that was a mixture of a two style, one the Nagara style and another the Vesara style. Nagara and the Dravida style. Nagara style, the North Indian style, and the Dravida style is the South Indian style. आर्ट एंड आर्किटेक्चर में दो स्टाइल पाए जाते हैं, एक नागरा स्टाइल कहते हैं जो नॉर्थ इंडिया का स्टाइल है, दूसरा जो है द्राविड़ स्टाइल है जो साउथ इंडिया का है। दोनों का मिक्सचर पाया गया चालुक्यास ऑफ बादामी के टेम्पल्स में। नागरा स्टाइल और द्राविड़ स्टाइल का मिक्सचर जो वहां पर हम पाते हैं, जिसको बिगिनिंग में यही कहा गया चालुक्यन स्टाइल। Chalukyan style. It shows that the Chalukyas of Badami have started a new style of art. Means they added a new chapter in the history of art and architecture of India. इन्होंने एक नया सबक ही जो है शुरू कराया हिंदुस्तान की आर्ट एंड आर्किटेक्चर की तारीख में, जिसको चालुक्यन स्टाइल कहते हैं। दोनों का मिक्सचर जो लेटर पीरियड होयसड़ास के पीरियड में आया, जिसको वेसरा स्टाइल ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर कहते हैं। वेसरा स्टाइल ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर, जो द टावर ऑफ द टेम्पल, गोपुरा जिसको कहते हैं या शिखरा जिसको कहते हैं, उसका स्टाइल के ऊपर जो है, उसके स्टाइल के ऊपर ये कहा जाता है कि वो नागरा स्टाइल का है या द्राविड़ स्टाइल का है। तो नागरा स्टाइल और द्राविड़ स्टाइल, दोनों स्टाइल के टेम्पल्स, दीवारें वगैरह जो है चालुक्यास के दौर में मिलेंगी, जिसको चालुक्या स्टाइल कहा गया। बाद में उसको दोनों मिक्सचर स्टाइल को वेसरा स्टाइल का नाम दिया गया। तो चालुक्यास की ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है आर्ट एंड आर्किटेक्चर के लिए। कर्नाटक उतना ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान के लिए जो है चालुक्यास ऑफ बादामी और अर्ली चालुक्यास की बहुत ही बड़ी कंट्रीब्यूशन है। ओके, the Chalukyas were contributed to the field of literature also, but their literary style, their literature, we cannot find more books. Only one book, that the Kaumudi Mahotsava, written by Vajjika or Vijaya Bhattarike. वज्जिका या विजय भट्टारिका ने कौमुदी महोत्सव किताब लिखी है। एंड विजय भट्टारिका और वज्जिका, शी वॉज द डॉटर इन लॉ ऑफ पुलकेशी सेकंड। पुलकेशी सेकंड की बहू है, जिसने कौमुदी महोत्सव किताब लिखी। दिस बुक gives the information about the Guptas also. गुप्तास के बारे में भी इंफॉर्मेशन देती है कौमुदी महोत्सव। One of the important the contribution of the Chalukyas, where the Chalukyas proved that they were given freedom to the women, that women were enjoyed the freedom and they were well educated, they acquired the knowledge, the education, then only she can able to write a book in a Sanskrit, that the Kaumudi Mahotsava, written by the Vijaya Bhattarika or Vajjika. And their reference of in what you call the literature, the Mahakuta pillar inscription of Mangalesha, the brother of Kirtivarman I, Mahakuta pillar inscription. Then Aivale inscription, 33 lines Aivale inscription, which is in Sanskrit.
That also the example of a literature. And the Aivada inscription was composed by Ravi Kirti. Ravi Kirti himself compared with the Kalidasa and Bharavi. Kalidasa and Bharavi both were the famous scholars of Gupta's period. Kalidasa and Bharavi both were the famous scholars of Gupta's period, and Ravi Kirti compared himself with them. Ravi Kirti compared himself with them. That's a great. It shows that he was also a great scholar of that period. But we are not found any book written by the Ravi Kirti. But his composition of the Aivali inscription, which shows that he had the quality of a the scholar. He had the quality of a scholar. Okay, and with this I stop this. The Chalukyas of Badami. The Chalukyas of Badami. After them, the next dynasty which was ruled in Karnataka was the Rashtrakutas of Manyaketa or Malaked. Malaked ಅಥವಾ ಮಾನ್ಯಕೇಟದ ರಾಷ್ಟ್ರಕೂಟರು. The Chalukyans were declined because the Rashtrakutas were defeated them. Rashtrakutas were defeated. Durvinita, the founder of the Rashtrakutas. Durvinita, the founder of the Rashtrakutas, and they were defeated. They defeated the Chalukyas and established their rule in Karnataka region. Almost the North Karnataka and South Karnataka was ruled by the Rashtrakutas. But dear students, remember, the Rashtrakuta dynasty was the first dynasty which brought fame and name to the Karnataka, and first time the South Indian dynasty which had left its remarks or a milestone in the North India. That the Rashtrakuta dynasty. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಆಳಿದಂತಹ ರಾಷ್ಟ್ರಕೂಟ ಮನೆತನ ಕೇವಲ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಥವಾ ಈ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಉತ್ತರ ಭಾಗ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಆಗಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗವಾಗಲಿ ಇದಷ್ಟೇ ಆಳ್ವಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ನಾಡಿನ ಅಥವಾ ಕರ್ನಾಟಕದ ಕೀರ್ತಿಯ ಪತಾಕೆಯನ್ನು ಉತ್ತರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹಾರಿಸಿದಂತಹ ಮನೆತನ. ಉತ್ತರ ಭಾರತದ ಭೂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪಾದಾರ್ಪಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಅದು ಒಂದು ಮೈಲುಗಲ್ಲಾಗಿರುವಂತಹ, ಅದು ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಸಾಧನೆ. ಓಕೆ, this the Durvinita, the founder of the Rashtrakuta dynasty, and he was succeeded by Krishna the first. Krishna the first, who was ruled from 756 to 775, the period of Krishna the first. Krishna defeated the last ruler of Chalukyas of Badami. He was Kirtivarman II and occupied the Chalukyan territory. He gave the last crush to the Chalukyas of Badami. Krishna the first remembered in the history not by his wars, his contribution to the field of art. His contribution to the field of art. ಈತ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ನೆನಪಿರಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಈತ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಳಿಸಿರುವಂತಹ ದೇವಾಲಯದಿಂದ. I think you might have remembered or you have read about the Ajanta and Ellora. Ajanta and Ellora, the two very famous sites of architectural sites of India. Architectural sites of India. And this, the Ajanta and Ellora, where the Ellora is famous for the cave temples. Ellora is famous for the cave temple, where Kailasanatha temple, Kailasanatha
temple was built by Krishna the first. Kailasanatha temple was built by the Krishna the first at Ellora. ಎಲ್ಲೋರಾದ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿರುವಂತಹ ಕೈಲಾಸನಾಥ ದೇವಾಲಯ, ಈ ದೇವಾಲಯವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣಗೊಳಿಸಿದವನು ಒಂದನೆಯ ಕೃಷ್ಣ ರಾಷ್ಟ್ರಕೂಟರ ಅರಸ. ಈ ದೇವಾಲಯದ ವಿಶೇಷತೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿ ಎಸ್ ಸ್ಮಿತ್ ಅವರ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇದು ಮನುಷ್ಯನಿಂದ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಈ ದೇವಾಲಯವನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಇದು ದೈವ ಶಿಲ್ಪಿಗಳಿಂದ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿರಬಹುದು ಅಂತ. ये किसी इंसान का काम नहीं लगता, ये किसी फरिश्तों का काम लगता है, डॉक्टर वी एस स्मिथ कहते हैं. क्योंकि उसका आर्किटेक्चर जो देखेंगे तो इतना स्मूथ आर्किटेक्चर है, इसकी बुनियाद जो रखने वाला है और इसको बनाने वाले हैं रियली वो ग्रेट है. These were the words of Dr. V S Smith, that the temple was not built by the human sculptors, it was built by the divine sculptors. Divine means they may be the angels who built the temple. Such a beautiful temple, and it's a pride of India, that the Kailasa temple at Ellora built by Krishna the first. And he was succeeded by Govinda the second, who was ruled from 775 to 780, and he was succeeded by Dhruva. Dhruva of Rashtrakuta dynasty. Dhruva the first was the first South Indian ruler who invaded on North India. There is a difference between Pulkeshi II's invasion and Dhruva's invasion. Pulkeshi II defeated the North Indian king. Therefore, he was called the first ruler of South India who defeated the North Indian king. But he has not crossed the limits of South India, Pulkeshi II. But Dhruva was the first ruler who was crossed the South India, entered into the North India, defeated the North Indian ruler. Defeated the North Indian ruler, like the North Indian ruler, the Pratihara's ruler, Vatsaraja. Then the Pala's ruler was Dharmapala, was defeated by the Dhruva in the North India and at Ujjain. He has reached up to the Ujjain. Okay, this was the great contribution of the Dhruva, who was ruled from 780 to 794. In between that, he has expanded his empire and hosted the flag of Karnataka or Kannadigas in the North India and crossed the river, reached up to the river Ganga and Yamuna. Ganga and Yamuna rivers, Doab region, was reached by the Dhruva. He was the first king of South India. And he was followed by Govinda III, who was ruled 793 AD to 814 AD. It was the period of Govinda III. Govinda III, the ruler, Govinda III, the ruler of the Rashtrakuta dynasty. He was also famous for his North Indian expedition. ಈತನು ಸಹ ಉತ್ತರ ಭಾರತದ ದಂಡಯಾತ್ರೆಗಳಿಂದಲೇ ಖ್ಯಾತಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರುವಂತಹದ್ದು. ಮತ್ತೊಂದು ಈತನ ಖ್ಯಾತಿ ಏನಂದ್ರೆ, ಈತ ರಾಷ್ಟ್ರಕೂಟರ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅರಸನಾಗಿರುವಂತಹ ಒಂದನೇ ಅಮೋಘ ವರ್ಷನ್ ನೃಪತುಂಗನ ತಂದೆ. He was the father of Amogha Varsha Nrupatunga. Amogha Varsha the first, the famous ruler of Rashtrakuta dynasty, and his father was Govinda the third. Govinda the third was his father. Amogha Varsha Nrupatunga, who was ruled from 814 to 878 period, nearly 62 years. 62 years he ruled. And during his period,
The Karnataka or the Rashtrakutas were not extended their empire in the northern region. He was a peace lover king. ಈತ ಒಬ್ಬ ಶಾಂತಿ ಪ್ರಿಯ ಅರಸನಾಗಿದ್ದ. ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ತನ್ನ ನೆರೆಹೊರೆಯ ರಾಜ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಶಾಂತಿ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವಂತಹದ್ದು, ವೈವಾಹಿಕ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಿರುವಂತಹದ್ದನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ತೇವೆ. ಆದ್ರೆ ಈತನ ಕಾಲದ ಒಂದು ಮಹತ್ವವಾದಂತಹ ಘಟನೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅಮೋಘ ವರ್ಷ ನೃಪತುಂಗ, who was established a new city called Bankapura. आज जो हावेरी डिस्ट्रिक्ट में बंकापुर है, शिग्गांव के नजदीक बंकापुर, उसकी बुनियाद रखने वाला जो है अमोघ वर्ष नृपतुंग है. इन द नेम ऑफ हिज मिनिस्टर कॉल्ड बंकेशा. बंकेशा उसका एक मिनिस्टर, जिसके नाम पर उसने एक नए शहर की नींव रखी या बुनियाद रखी, जिसको बंकापुर के नाम से हम आज जानते हैं. इसने किया, अमोघ वर्ष ने किया है. Then Amogha Varsha was the follower of Jainism. Amogha Varsha Jainism को follow करता था, but at the during his period there was a famine and the people were suffering from the problem. ಬರಗಾಲ ಬಂತು, ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉದ್ಭವವಾದವು, ಜನರು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ ತನ್ನ ಜನರ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಈತ ತನ್ನ ಕೈಯ ಬೆರಳನ್ನು कोल्हापुರದ महालक्ष्मी देवी अर्पिसिदवनु अंद्रे आत अमोघ वर्ष. अमोघ वर्ष ने अपनी उंगली को काटकर कोल्हापुर के महालक्ष्मी देवी को जो है चढ़ाया, ताकि अपने लोग जो हैं, जो मुसीबत में हैं, वो उस मुसीबत से बाहर आ जाएं. तो बहुत ही बड़ा सैक्रिफाइस है इसका, अमोघ वर्ष का. ही वॉज अ पीस लवर किंग, but he was a follower of Jainism. Though he was the follower of Jainism, he sacrificed his finger for the sake of his subjects, his people. और एक इसकी खासियत जो थी, that he was the patron of scholars. And the first Kannada work, Kaviraja Marga, was written during the period of Amogha Varsha Nೃಪತುಂಗ. The first Kannada work, Kaviraja Marga, ಕನ್ನಡದ ಮೊದಲ ಗ್ರಂಥ ಕವಿರಾಜ ಮಾರ್ಗ, ಇದು ಅಮೋಘ ವರ್ಷ ನೃಪತುಂಗನ ಕಾಲದಲ್ಲಿಯೇ ರಚನೆಯಾಯಿತು. ಮೊದಲು ಇದನ್ನು ನಾವು ಅಮೋಘ ವರ್ಷನೇ ರಚಿಸಿದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನಂತರದ ಸಂಶೋಧನೆಗಳಿಂದ ತಿಳಿದು ಬಂದಿರುವಂತಹದ್ದು ಇದು ಶ್ರೀ ವಿಜಯನಿಂದ ರಚಿತವಾಗಿರುವಂತಹ ಗ್ರಂಥ. इस अमोघ वर्ष नृपतुंग के दौर में ही कविराज मार्ग, जो फर्स्ट कन्नड़ा की किताब है, उसको लिखा गया. और उसको पहले हम यही समझते थे कि उसको अमोघ वर्ष ने ही लिखा, मगर बाद में रिसर्च से पता चला कि उसको अमोघ वर्ष ने नहीं लिखा. अमोघ वर्ष के कोर्ट में जो पोएट था श्री विजय ने उसको लिखा है. श्री विजय से वो लिखी गई हुई है. ओके. And this the Kaviraja Marga describes about the Kannada Nadu and the expansion of Karnataka. कर्नाटक कितना फैला हुआ था, यानी इसको कन्नड़ कहते थे, कन्नड़ नाडु कहते थे. इसका डिस्क्रिप्शन हमें कविराजा मार्ग में मिलता है. कविराजा मार्ग में ये कहा गया, कावेरी इंद गोदावरी यवर मिर्दनाडाद कन्नड़दोल, यानी कावेरी से लेकर गोदावरी तक जो फैला हुआ इलाका है वो कन्नड़ इलाका है, यानी कन्नड़ नाड है. यानी साउथ में कावेरी, नॉर्थ में गोदावरी तक जो है फैला हुआ इलाका है. इस तरीके से कर्नाटक के बारे में, कर्नाटक के एक्सपेंशन के बारे में कविराज मार्ग में जो है अमोघ वर्ष के दौर में लिखी हुई किताब में हमें मिलता है, जिसको हम फर्स्ट कन्नड़ा वर्क कहते हैं. फर्स्ट कन्नड़ा वर्क कविराजा मार्ग, अमोघ वर्ष नृपतुंग के दौर में लिखी हुई किताब. ओके, श्री विजय ने. That's the other rulers of Rashtrakuta dynasties like Krishna the second, Indra the third, Krishna the third. कृष्णा और इंद्र के दौर में फिर से हम नॉर्थ इंडियन एक्सपीडिशन पाते हैं.
कृष्णा द थर्ड के दौर में भी हम नॉर्थ इंडिया की एक्सपेडिशंस पाएंगे, यानी नॉर्थ इंडिया पे हमला इन्होंने किया है। कृष्णा द थर्ड के दौर में ही और एक चोड़ास के साथ बैटल ऑफ टक्कलम जो हुआ है, ಟೆಕ್ಕಲಂ ಕಾಳಗ जिसको कहते हैं, ಕೃಷ್ಣನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಟೆಕ್ಕಲಂ ಕಾಳಗವೂ ಸಹ ಆಗಿರುವುದನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ತೇವೆ. ಉತ್ತರ ಭಾರತದ ದಂಡಯಾತ್ರೆಯನ್ನು ಸಹ ನಾವು ಕಾಣುವಂತಹದ್ದು. ಓವರ್ ಆಲ್ from Durvinita to Krishna the third, the last famous ruler of the Rashtrakutas. This is the only dynasty of South India which was invaded on North India. अगर देखा जाए कर्नाटक के अंदर हुकूमत करने वाले अलग अलग खानदानों को, तो ये एक ऐसा खानदान है जिसने पहली बार नॉर्थ इंडिया पे हमला किया. जैसे ध्रुवा फर्स्ट है, ध्रुवा ने पहली किया, फिर गोविंदा थर्ड ने किया, इंद्रा ने किया, फिर जो है कृष्णादि थर्ड ने किया. ये हम पाते हैं. ओके, just give me a 5 minutes or 2 minutes. I would like to connect the charger. ये तुम्हारा अम्मी का चार्जर कहाँ गया? वो ब्लैक चार्जर कहाँ है? जल्दी दो. पावर बैंक कहाँ है? छोड़ जाएंगे. Okay, I would like to continue. After the Rashtrakutas, the Karnataka was ruled by the Chalukyas of Kalyana. Once again, the Chalukyan dynasty, which came to the power in the South India, and Kalyana became the capital of the Chalukyas. They were the descendant of early Chalukyas of Badami. कर्नाटक में हम जब चालुक्यस ऑफ बादामी की हुकूमत देखते हैं, बादामी चालुक्यस का खात्मा करके राष्ट्रकूटास ने हुकूमत शुरू की. राष्ट्रकूटास की हुकूमत का खात्मा करके जो है चालुक्यस ऑफ कल्याण ने फिर से हुकूमत शुरू कर दी. यानी चालुक्य खानदान की हुकूमत है, मगर इस बार उनका कैपिटल जो है बादामी नहीं रहता, कल्याण जो है उनका कैपिटल बन जाता है. तैलपा सेकंड, जिसने चालुक्यस ऑफ कल्याण की नींव रखी या बुनियाद रखी है. 973, the Chalukyas of Kalyana, they were started ruling in the India, in the northern Karnataka region,
नॉर्दर्न कर्नाटका रीजन में जो है उन्होंने अपनी बुनियाद रखी और हुकूमत शुरू कर दी। इनके दौर में सोमेश्वर फर्स्ट, सोमेश्वर सेकंड, ये अलग अलग बादशाहों की हुकूमत हम पाते हैं। बट बहुत ही फेमस जो बादशाह है विक्रमादित्य द सिक्स्थ है, who started his rule in 1076 AD and ruled up to 1126 AD, जिसने अपनी बुनियाद रखी, अपनी हुकूमत शुरू की 1076 AD और 1126 तक उसने हुकूमत की। 1076 रिमेंबर इंपॉर्टेंट है। Why it is important? Because in Karnataka, the Chalukyas of Kalyana or Vikramaditya the second, Vikramaditya the sixth was started the Vikrama era. जैसे शका एरा शुरू हुआ था तो उसी तरीके से इन्होंने एक एरा शुरू किया जिसको विक्रमा एरा कहते हैं। इसके लिए बहुत ही फेमस है ये। विक्रम एरा की शुरुआत किसने की? विक्रमादित्य द सिक्स्थ ने की 1076 AD, 1076 AD, and during his period he has defeated the Hoysalas, expanded his empire, but important contribution that he was started the Vikrama era. विक्रमा एरा की शुरुआत जिसने की वो है विक्रमादित्य सिक्स्थ है। Then these the Chalukyas of Kalyana, they were contributed lot to the Karnataka culture. Especially the art and architecture of the Karnataka. The Chalukyas art and architecture. Then the Chalukyas of Kalyana were contributed for the literature, and especially during their period, many of the temples were built, and what you call the literature, the Kannada literature was flourished. Chalukyas of Kalyana के दौर में भी, राष्ट्रकूटास के दौर में भी जो है हम कन्नड़ा के डेवलपमेंट पाते हैं, जैसे कि पंपा है, रन्ना है, पोन्ना है. These were the scholars who were patronized by the Rashtrakutas, then the Chalukyas of Kalyana. Chalukyas of Kalyana के दौर में भी और राष्ट्रकूटास के दौर में भी जो है इन्होंने बहुत ही कंट्रीब्यूशन कन्नड़ा के लिए दिया है. Okay. Then coming to the Hoysalas of Dora Samudra. Dora Samudra आज का हड़ेबीड है. Belur Hadebid you might have heard, and the Hadebid is the Dora Samudra. Hadebid जो है Dora Samudra, and the dynasty which was ruled at from the Dora Samudra was the Hoysalas. The emblem of Hoysalas, that a person killing the lion or a tiger. A person killing the tiger. It was the emblem of the Hoysalas. And the Sada was the founder of the Hoysalas. Sada, the founder of the Hoysalas. And the famous ruler of the Hoysalas was Vishnu Vardhana or Bitti Deva. Is another name, Bitti Deva, who was ruled from 1108 to 1152 AD. 1108 to 1152 AD. It was the period of Bitti Deva. Bitti Deva, who was converted to Vaishnavism, then he called himself as the Vishnu Vardhana. Bitti Deva या Vishnu Vardhana बहुत ही famous ruler है Hoysalas का.
विष्णुवर्धन के दौर में रामानुजाचार्य आए और रामानुजाचार्य के इन्फ्लुएंस में आकर इसने वैष्णविज्म को अपनाया, जिसकी वजह से इसका नाम विष्णुवर्धन बन गया। एंड his famous queen was Shakuntala, famous queen of the Vishnuvardhana. These the Hoysalas were very famous because of their contribution to the field of art and architecture. कर्नाटक के आर्ट एंड आर्किटेक्चर में बहुत ही फेमस जो है होयसलास हैं। ये फेमस होने की वजह यह है कि नया आर्ट एंड आर्किटेक्चर, नया स्टाइल ऑफ आर्ट स्टार्ट हुआ है होयसलास के दौर में। That earlier what I discussed, the two style of art, that the Nagara and the Dravida style of art, Nagara and the Dravida style of art, which converted as which was mixed and called as a Vesara style of architecture. Vesara style of architecture. तो इस आर्किटेक्चर का डेवलपमेंट किसी के दौर में हुआ है तो वो जो है होयसलास के दौर में हुआ है। And these three Hoysalas were built a plenty of temples, and their temples main feature that Ekakuta, Dvikuta, Trikuta, Chatuskuta and Panchakuta temples. Kuta indicates here the Garbhagriha. गर्भगृह जो टेम्पल में मेन आइडल या इमेज रखते हैं उसको गर्भगृह कहते हैं। और यहाँ पर कूट का इंडिकेशन जो है गर्भगृह का है, जिसके वजह से इनके दौर के टेम्पल की खासियत ये है, एक कूट के टेम्पल भी मिलेंगे, द्विकूट के टेम्पल भी मिलेंगे, त्रैकूट, चतुष्कूट और पंचकूट, यानी एक ही टेम्पल में 5 टाइप की मूर्तियों के भी टेम्पल्स यहाँ पर मिलेंगे। तो सबसे फेमस जो इनका टेम्पल है दैट दी चन्नकेशव टेम्पल एट बेलूर। चन्नकेशव टेम्पल बेलूर में जो चन्नकेशव टेम्पल है वो बहुत ही फेमस है। देन होयसलेश्वर टेम्पल एट हड़ेबीडु, हड़ेबीड में होयसलेश्वर टेम्पल जो है बहुत ही फेमस है। और सोमनाथपुर का केशव टेम्पल जो है बहुत ही फेमस टेम्पल, इट वाज बिल्ट ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ these the Hoysalas who were contributed a lot for the field of art and architecture. art आर्किटेक्चर के लिए बहुत ही इन्होंने कंट्रीब्यूशन किया है। Okay. I would like to stop here about the ancient Karnataka, the important dynasties which were ruled in ancient Karnataka. Okay, if you have any doubts, you can ask me, and question session will be continue for a few minutes. Then in the next session, I would like to discuss about the medieval Karnataka, the history of Karnataka from Vijayanagara Empire. लियाकत भाई कह रहे थे कि विजयनगर एम्पायर पे थोड़ा ज्यादा एम्फोसाइज कीजिए क्योंकि उसके ऊपर जो है बहुत से सवाल पूछे जाएंगे। तो सरसरी तौर पे मैंने जो है कर्नाटक में हुकूमत करने वाली चंद खानदानों के बारे में सरसरी तौर पे बताया है कि उनकी अहमियत क्या है, उनके ऊपर भी सवाल पूछ सकते हैं। आई थिंक जब लास्ट सैटरडे जब मैंने क्लास ली थी तो उस वक्त में मैंने गुप्तास के बारे में बहुत कुछ बताया था, तो और वहां पर कालिदास के बारे में और कालिदास के बुक्स के बारे में भी मैंने बताया था। जब मैं क्वेश्चन पेपर देखा तो कालिदास के ऊपर सवाल भी पूछे गए थे, जैसे कि उसकी बुक्स को देखकर इसमें कौन सी बुक है जो कालिदास ने नहीं लिखी। दैट्स रामायण दर्शन, जो कोयम्पू की लिखी हुई किताब भी उसमें मेंशन की गई। ओके, if you have any doubts or any question, किसी को डाउट्स या क्वेश्चन पूछना है तो पूछ सकते हैं। Unmute yourself. Yes, sir. Okay. If you have any doubt or any questions regarding ancient Karnataka.
नो सर। एंशियंट कर्नाटक के बारे में अगर कुछ सवाल पूछना है तो पूछ सकते कोई भी नहीं है सर, मैं अकेला हूँ। हो। ओके, सभी लोग चला गए सर। हाँ ठीक है, बहुत हो गया। फिर मोबाइल बंद हो गया। हेलो सर। हेलो 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 सर।